Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are discussing about optical correction in this class. So optical corrections, so far we discussed about different structures in our eye. Okay, so introduction and different the rhodopsin and as well as another protein like rhodopsin, that is rod cells and cone cells. So rod cells will have rhodopsin protein which will receive the signals light and it will convert into the electromagnetic signals, and whereas the pigment, so this cone cells will have three different pigments for blue, green and red. So that will take the that will be identified that will they will use it for the color identification along with the sharpness of vision. So whereas this particular rod cells can work even at a lower light, whereas cannot work at lower light because it requires sharp vision. For that more light is required. Okay. Rod cells cannot give you the color corrections, or what do you say, the color differentiation, whereas the cone cells can give you the color differentiation. So that's what we studied in the previous class. That was the quick recap of the previous class. So let's start the new topic, that is optical corrections. So optical corrections, that means for example, when you are using a camera, we will adjust our particular focal length and all other stuff so that we will get the proper vision or correct vision or improved vision understanding. So similarly we are going to have the same issues with the particular eye also. So optical corrections are nothing but you are correcting particular in device or a techniques you can use so to improve or correct vision problems which is caused by the refractive error in the eye. So usually what happens whenever these issues are there, for example when the person start seeing the blurred images, so that is because of the optical corrections. So there you need a particular techniques or a devices to check your eye. So you will usually go for your eye checkup, and they will ask you they will put different lenses, and then they will ask you to read out some the alphabets or something, some images they will show you, and with the different length they will ask you to read whether see the image, whether you are getting you are reading the image properly or not. If you are not able to see, then based on that only, whenever you are getting the correct image, okay, but they will see with the different lenses. In particular lens you will start seeing things more clearly. So and that lens they will give you for your specs. Okay, so that's how the things works usually. So in the nowadays this is the application, but what is the mechanism behind this? So that is optical correction. So ಇಲ್ಲಿ optical corrections ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಫೋಕಲ್ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಇವೇನೋ ಇತರ ರೀಜನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಏನೋ ಒಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಲರಿ ಐಸ್ ಶುರು ಆದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ವಿಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that was about optical correction. Okay, introduction. So let's start the topic. So optical correction refers to the devices or techniques which is used to improve or correct vision problems. So if any vision problems are there, that can be the optical corrections can be used, devices or techniques can be used to improve or correct the vision problems which is caused by the refractive error in the eye. Now what is refractive error? So refractive error, it occurs when the light entering in the eye is not properly focused on the retina, leading to the blurred vision. So what is this refractive error?
So far we discussed about how the light is entering inside the retina. First it will it will fall on the cornea, and then the iris, and then pupil, all this through this after this thing, then the fourth it will enter to the retina. So now any issues in the first three stages it is there, so the light will not be focused properly on retina. So if the light is not focused on retina, then we will have the blurred image, understanding. So that's what we are calling it as a refractive error. That means the amount of light what is entering in the cornea is not equal to the retina, or that means it is not focused to the retina. So that's why we are having these blurred regions. So there is not, when you are clicking a photo, if it is not focused, how you will see blurred image, right? The similar way the blurred image you will get, that is called as a refractive errors. So similarly in our eye it is there. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡಿವೈಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವಿಷನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಐರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಟಿನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೈಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎರರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್. ಓಕೆನಾ? So there are several types of refractive errors are there. Okay, so let's see what are the different types of the refractive errors. First one is myopia, second one is hyperopia, third one is astigmatism. So myopia is nothing but nearsightedness. That means the light is focused in front of the retina. Okay, so making distant objects appear blurry. That means nearsightedness in the sense, if any object is far, little bit far, okay, so that we cannot see properly, the distant objects appear blurry. So near items you will see properly in myopia, whereas in hyperopia it is far sightedness. That means it is opposite to this. So light is focused behind the retina because of the not proper position. So behind the retina it will be focused, so making near objects appear blurry. So in that, near objects will be blurry. So you just have to remember near sightedness in the sense, near whatever things are there we can see properly, but far we can't see. That is myopia. Whereas hyperopia, so hyperopia in the sense far sightedness, far things we can see clearly, but near things it will be blurry. Okay, so next we are having astigmatism. Astigmatism is nothing but light is not focused evenly on retina. It is not focused from front also, from back also. Okay, so leading to the blurred image or distorted vision, understanding. So myopia, light is focused in front of the retina, that's why the near things only we can see, far things will be blurry. Whereas in hyperopia, that is far sightedness, only the light is focused behind the retina, that's why far things can be seen clearly, but near things will be blurry. Whereas astigmatism, it is nothing but light is totally not focused evenly on the retina. It is not focused evenly means uniformly, so leading to the blurred or distorted visions. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಎರರು ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೂರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲರಿ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದ್ದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ದೂರದ್ದು ಬ್ಲರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೂರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದ್ದು ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ರೆಟಿನಾದ ಎದುರುಗಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಪರೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋಕಸ್ ಆದ ಕಾರಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೂರ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬ್ಲರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಲರಿ ಇಮೇಜಸ್ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 different types of the refractive errors where we can see the near one, far one, and the astigmatism. The most common optical corrections include, so what is optical corrections? We are using the devices or techniques to improve or to get a proper or correct the particular vision, okay, during the vision issues because of the refractive errors. So now what are the techniques or the devices what we can use here? The first one, you are using eyeglasses. So eyeglasses in the sense glasses with the corrective lenses that can be used to refocus light onto the retina, improving the vision. So usually eyeglasses we are using normally, as I told you in the introduction, the example, when you start seeing things blurry, you go to the doctor. He will make sure that different lenses he will put with different numbers, and with that particular numbers, if it is we are having 0.2 or 0.5 or something like that, so in imagine 0.2 to 1, so he will check. So in 0.5 you are seeing things more clearly compared to the 0.3 or 0.6, so he will suggest you to go with the 0.5 lenses. So then that will be used in the eyeglass. So you can use the specs with this particular 0.5 number, okay, so that you can see the things clearly, because in the 0.5 lens you are having the corrective image, focused, the light is focused. Whenever you are using this particular lens, light will be focused on the retina properly, so that it will be improving your vision, so that you can start seeing things clearly. Next, contact lenses. So corrective lenses in the form of contacts, that is sit directly on the cornea and work similarly to eyeglasses. Contact lenses is nothing but eyeglasses only, but you will be having the contact lens that you will be keeping inside the eye, so that is nothing but just above your cornea, okay. Next, refractive surgery. So this is the high level of this thing. They will go for the surgical procedures will be there, for example LASIK and PRK. They will reshape your cornea. They will make sure that the cornea will be reshaped, so that it will focus the light properly to the retina, so to correct the refractive errors. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅವಾಗ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಲೈಟನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಐ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಎಬೋ ದ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ. ಆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು PRK ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ನಿಯಾನ ರೀಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So next topic is cataract, that we will discuss in the next class.